How to start a YouTube channel in 2025 and kuma ka fara making kuɗi a ciki. Yes, akwai mutane da yawa like suna da ra'ayin fara YouTube channel, su buɗe channel, suna uploading video, suna dai abin da shafi content creation, but amma like akwai wanda shi bai ma san yanzu idan ya fara buɗe channel ɗin me zai ba, ko kuma ya za a iya buɗe channel, ya za a iya. Akwai mutane da yawa da suke son su fara, so in Allah da wannan bidiyon zan muku bayani from A to Z, like yanda mutum zai buɗe da kuma wani kalan content mutum ya kamata ya fara yi, yana uploading everything da har yanda mutum zai monetize na channel ɗin shi domin ya fara samun kuɗi da YouTube. So YouTube like platform ne wanda akwai a lot of opportunities a wajen, apart from ma kuɗin da YouTube suke biyan ka monthly, akwai wasu opportunities ɗin na samun kuɗi da yawa a YouTube ɗin nan. The more like ka gina channel ɗinka, akwai opportunities da zaka ga suna zuwa maka da yawa a YouTube wanda zaka na samu. An kuma YouTube ba wani abu bane, wani abu mai wahala wanda zaka ce wai no kai ba zaka iya ba, no. Akwai wanda faceless video suke ɗaurawa, akwai wanda kuma suna yin video su showing face nasu. So like ba wai abu wani wanda zaka ce wai sai kana da kyamara ko kana da waya babba ko kana da kaza zaka fara, no. Duk wanda kuka ga ya fara shi ma da kaɗan ya fara, kafin nan har kuka ga ya zo ya mallaki wasu abubuwa everything like da kuke ganin bidiyon shi. So da kaɗan ake farawa before. So kar ka ce wai sai gobe ko kaza. In kana da ra'ayi like zaka iya fara. A wannan bidiyon dai in Allah da zan muku bayani full game da yadda mutum zai fara. So before mu shiga cikin bidiyon, kar ku manta da subscribe ma channel nan, ku like ma bidiyon nan, sa'annan ku share din shi, and then kar ku manta da join da Telegram community din mu da kuma WhatsApp group mu. Za ku samu link din su a description na wannan bidiyon. So abu na farko da mutum zai fara yi before ya je yayi creating na channel ko kuma yayi wani abu ma, abu na farko da zaka fara shi ne ka zaɓi niche. Wato idan aka ce niche shine me kai wani kalan content zaka fara uploading a YouTube din. So farko abin da zaka fara yi kenan, like ka zaɓi kalan content ɗin da kai kake so ka fara yi. Akwai content da yawa like YouTube, duk wani abin da ka sani a duniya ana yi, akwai shi, ana tutorial ɗin shi a YouTube, ko wance akwai bidiyon shi a YouTube. So kawai kai ne zaka zauna ka duba ka wani baiwa kake da shi ko kuma menene kai yake burge ka. Like YouTube idan zaka fara ba wai abu bane wanda zaka ce a kaga wani shi yayi kaza ya samu kuɗi, kai ma bari ka fara kaza din. Idan ka fara haka zaka zo ka daina. Wannan shine kamar motivation. So ya kasance kana da discipline, shine ka fara abin da ko da baka samu ko biyar ba zaka iya ci gaba da wannan abun. Kun gane? So farko ka je ka nemi wani niche wanda kake da ra'ayi akan wannan abun, wanda zaka iya yin wannan abun ko da baka samu ko sisi ma zaka iya yin wannan abun. So akwai niche da yawa zaka iya duba. Akwai wanda shi tutorial ɗin shi akan tech ne, wani akan crypto, wani akan wani shi footballer ne, wani comedy, wani kaza, ga sunan dai da yawa. So kawai kai dai abin da ake so like before ka je ka ma fara komai, ka zaɓi niche wani abu ne yake burge ka, wanda a yau wannan abun ko da baka samun ko biyar, kawai kai wannan abun zaka iya yin shi a nishaɗi, kawai kana jin kai kana son wannan abu. So yawanci wanda kuka ga cikin YouTube farko mutum yakan fara da irin wannan ne, shi yana yin abu kaza ne kawai dan kawai shi yana son abu kaza a rayuwar shi, shi yana son ya ga yana yin kaza. Daga nan yana fara fi sai kuma ga ya zo like wasu opportunities din kuma suna zuwa mashi. A'a YouTube sun yi monetizing din shi, sai kuma sai ya ci gaba da samun kuɗi like that, an taimaka mishi. Amma shi farko like ko da YouTube ba su biyan shi, shi ba zai daina ba, zai ci gaba da yin abu kaza din da yake. Dan akwai wanda masu channel din su monetization din sun cire akan YouTube, sun like cire kawai su suna yin videos din like saboda wasu opportunities da suke zuwa musu, da kuma suna jin daɗin yin abun. Kun gane? Wanda in bari na ba ku misali, yanzu mu ɗauka mu yi misali da TikTok. Like yanzu duk wanda yake Najeriya in dai a TikTok, like TikTok ba su biyan shi ko sisi, amma sun daina ne? Ba su daina ba. Me yasa? Saboda like shi wani wannan yin TikTok ɗin da yake yi ɗin, gashi da ka je ka samu wani yana da followers ya fi 100,000, wani miliyan ɗin ma, amma TikTok ɗin ba su biyan shi ko sisi kuma bai daina ba. Me yasa? Saboda yana jin daɗi wannan abin, shi yake so a ran shi, kalan wannan videos ɗin da yake yi ɗin yake ɗaura, kawai yana son abun a ran shi ne, in yayi yana jin daɗi shi a ran shi. Ko kun gane? So before ka fara YouTube kai ma, farko ka ɗauki niche, ka zaɓi niche wanda
wannan abun yana burge ka, like kana jin daɗin wannan abun. So farko zaka ɗauka wannan niche ɗin. So after ka zaɓi niche ɗinka, so zaka fara bidiyo akan wannan niche ɗin. So before ka fara bidiyo akan wannan niche ɗinka, duk wani niche da ka zaɓa, wani kalan salon kai bidiyon ka da ka zaɓa, in ka je YouTube zaka samu akwai waɗanda suke yin kalan wannan, like ma a turawa ne ko kuma a nan mutanen mu Hausawa, maybe zaka iya samu. But amma akwai abin da na manta wajen zaɓen niche ɗin. In so samu ne ka zaɓi abin da like irin wani sabon abu, kun gane? A'a mutane da yawa sun da comedy, ko ka ɗan zaɓi wani abu, amma ba dole bane, kawai ka zaɓi kai dai abin da like kake jin daɗin yin wannan abun. Sai abu na biyu kuma ka je ka kalli wasu wanda suke yin wannan abun, wanda suke yin kalan niche ɗinka. Misali kai comedy ka ɗauka, sai ka je ka duba a salon comedy kan wani kalan salo kai kake so. Kai kana son salon comedy ka na ba magana ne, ko na wanda ake yin magana, ko na kaza ko na kaza. Sai ka je ka duba wasu creators ɗin wanda suke yin bidiyo da same da kalan abin da kai kake da sha'awa. Misali kai mara magana kake so, sai ka je ka duba ga wane da wane da wane, su bidiyon su ma ba magana, to su ya suke yin kalan bidiyon su suna yin bidiyon su kaza ne. Kana kalla kana ƙara ilimi. Okay, su yanayin yanda suke shooting bidiyon su kaza da kaza da kaza ne. Kana samun experience akai. Kai ma idan ka zo yin naka sai kai copy irin nasu, ko kuma kai kama yi naka yafi nasu kyau. Amma dai farko ka je ka kalli, before ka fara creating naka, ka je ka kalli masu kalan wannan wanda ka zaɓa ɗin, ya su suke yin kalan bidiyon su suna yin kalan bidiyon su ne a kaza da kaza. So a hankali sai ka fara kai ma naka kana yi yau ka ɗan yi bai yi kyau kamar nasu ba, gobe ka yi haka kana yi wataran kawai za ka ga lokaci guda ka zo ka ma fi su iyawa, za ka ga ka samu gogewa akan abun. Farko idan irin bidiyo ne na zaka na showing face ɗinka, like that, akwai da yawa mutane zaka ga mutum shi yana ɗan jin kunyan fitowa. A hankali in ka fara, dumo ka fara a hankali wataran zaka zo ko a gaban wane ne ma zaka iya yin bidiyon ka, zaka iya zama ka sa kyamara kai bidiyon ka, ba za ka ji kunyan kowa ba. Amma a hankali farko, kar ka ce wai sai kaza, no wani excuse. A yau din da nake bidiyo, idan kana da ra'ayin fara, ka je ka yi taking action, ka fara abin da za ka yi. Sai abu na gaba kuma shine kayan aiki. Like akwai wanda suke so su fara, mutum ya ga mutum yana ba da wani excuse na shi fa bai da kyamara, bai da babban waya, bai da light, bai da mic, bai da kaza. No bro, ba wai like lokacin da na fara, like da earpiece shine mic ina da shi nake yi. Kafin ma wannan da earpiece din, like da kawai speaker wayan nake yin screen record, kawai ina yin amfani da speaker wayan, na dawo ina saka earpiece da like haka, da ɗan wannan ɗin earpiece ɗin da nan haka, da shi lokacin shine microphone ɗina, da shi nake yi. So yawanci duk wanda za ku ga sun fara, su ma da haka suka fara. But amma look at today, like komai everything gashi nan. So inda na zauna jiran sai na samu mic, sai na samu light, sai na samu babba, da har yanzu ban fara ba, saboda na zauna jiran sai na samu kaza. Amma the more da na fara, ina ƙoƙarin yanda za a yi like na inganta abina, like daga kaza ya bar mataki kaza, duk kaza na tashi yin gaba, zan ɗan yi ƙoƙari na inganta shi, na haura mataki kaza a hankali. So a hankali wataran za ka je yanda kake so ka je ɗin. So kar ka damu da wai baka da kaza, kawai ka yi amfani da abin da yake hannunka a wannan lokacin. Kawai kai kaza ne, wayanka yar kaza ne, kawai ka yi amfani da abin da yake hannunka a wannan lokacin, ka fara yi. Dimo ka fara yi, kana gaba ne, kana ƙoƙarin yadda za a yi ka inganta abinka kaza. Misali ka fara ba mic, da ga tunaninka ya za a yi yanzu ka samu mic, ka fara kawai nan gaba za a ga kawai bidiyon ka nemo mic, za a ga bidiyon ka ɗan samu improvement, like ka ɗan yi improving ɗin shi. Yes, ana nan ka samu light, ka samu guda ɗaya, ka samu kaza, haka sai ga wata rana kawai ka samu setup ɗin da kake mafarkin ka samu, duka ka haɗo waɗannan setup ɗin. Amma farko dai ka fara kawai da abin da yake hannunka, kar ka ce wai sai kaza ya zo, ko sai kaza. Kawai duk abin da yake hannunka a wannan lokacin, kawai ka fara yi da shi. Ka fara yi, dimo kana gaba kana sake inganta abinka, a haka wata rana za ka je inda baka yi tunanin ba.
zaka je yanda kake mafarkin zuwa. Okay, sai abu na ƙarshe kuma after ka zaɓi waɗannan abubuwa guda ukun da na jero shine creating na shi channel ɗin. So creating na YouTube channel ɗin ba wani abu bane mai wuya. The more kana da Gmail account ɗinka zaka iya creating na channel. A nan wajen akwai wani shawari da nake so na ɗan baku, like idan zaka creating na channel ya kamata ya kasance komai naka sabo, komai naka unique. Idan akwai email ɗinka wanda ka saba amfani da shi everything, amfanin komai da komai, kar ka buɗe channel ɗinka da shi, ka je kai creating sabon email. Wannan sabon email ɗin kuma idan ka creating ɗin shi kawai ka bar shi as shine na YouTube ɗinka, wanda hakan zai taimaka maka wajen kare ka daga sharrin scammers ko wani abu. Saboda the more ana hacking wannan Gmail ɗinka, shikenan an yi hacking ɗin shi wannan channel ɗinka. So ya kamata ya kasance wannan email ɗinka da zaka buɗe channel ɗin da shi babu wasu hauragiya akan shi, like babu wani cike-ciken form kaza ko kayi kaza da shi ko kayi, kawai ya kasance wannan kawai ka bar shi unique one, shi iya na YouTube channel ɗinka ne, da shi zaka buɗe channel. Kawai abin da ya shafi YouTube channel ɗinka ne wannan email ɗin. So ka buɗe sabon Gmail, after ka buɗe sabon Gmail zaka je cikin YouTube, kawai za ka ga in dai kana da Gmail, so kana da channel kawai su a wajen su ka buɗe channel. Sai dai ka je wannan channel ɗin kan kai customizing ɗin shi, ka gyara username, ka saka logo, ka saka banner, ka saka kaza, ka fara uploading video. But amma su in dai ba wani abu bane wani mai wuya, in dai kana da YouTube kana da Gmail, so ko kana da channel, sai dai ka je ka yi gyare-gyare wa channel ɗinka, kawai ka fara uploading video, ka fara everything. So wannan shine step by step yadda mutum zai zama YouTube content creator a 2025. So I hope wannan bidiyon ya taimaka muku. Idan kuma kuna so in muku bidiyo step by step yadda mutum zai customizing na channel ɗin shi after ya creating, like canja logo, username, everything, da wasu setting da ya kamata mutum ya kunna, za ku iya rubuta mun a comment section na wannan bidiyon. Ni kuma insha Allah next video sai mu yi bidiyo akan yadda mutum bayan ya yi creating channel ɗin shi yadda zai kunna wasu setting, da kuma yadda zai customizing na channel ɗin shi, like channel ɗin shi ta fito unique. Kun gane, ta fito ta yi fresh, babu wani hayaniya a kanta. Za ku iya rubuta min. So idan kun ji daɗin bidiyon nan kuma kar ku manta da subscribe ma wannan channel ɗin, ku yi like ma bidiyon nan, sa'annan ku yi share ɗin shi, and kar ku manta da join na Telegram community ɗinmu da kuma WhatsApp group ɗinmu. Za ku samu link ɗinsu a description na wannan bidiyon.